So, good evening to all. Let me request Jisha to welcome the gathering. Yes. A very warm good evening to one and all present here. It's my honor and privilege to welcome you all to this program. I would like to extend a special welcome to our guest of honor, Advocate Simi Taragan Verghese, who has accepted our invitation to enlighten us on the topic Breaking Barriers, Empowering Women Through Legal Knowledge. She's an advocate practicing at Trivandrum District Court and has been in the corporate field for over 15 years in Qatar, working in finance and administration sector. She is a certified English language trainer by the TESOL International Association. She has penned several articles related to law in multiple ISBN journals and also been in the editorial team of multiple books that has been published nationally and internationally. Welcome, ma'am. Next, I would like to welcome our respected principal, Dr. Shaila Abraham, who is a strong pillar of support in all events. Welcome, ma'am. Today, we have the privilege of being joined by Assistant Professor of Politics, Lieutenant Renish Joseph, who is the IQAC coordinator of our institution, Professor Dr. Anila Kumari, the HOD of Zoology Department and the coordinator of our institution's Women's Forum, and Renu S. John, Assistant Professor of English and the coordinator of Gender Champion Club. We are grateful for their presence and their unwavering dedication to promote academic excellence and gender equality on our campus. I also want to extend a special welcome to all the faculty members who are present here today. Our guidance and support have been invaluable in shaping our education and worldview, and we are deeply grateful for your continued mentorship. And finally, to my fellow students, I welcome you all to this section. We are here today to learn, grow, and become more informed about issues that are relevant to us. The section is an important opportunity for us to broaden our horizons and expand our understandings of legal literacy. I encourage you all to actively participate in the discussions, ask questions, and make the most of this opportunity to enhance our knowledge and understanding. With that said, I would now like to invite Advocate Simi with Taragan to take over the section. Thank you. Ma'am, please. Thank you, Jisha, and welcome all. First of all, let me thank everyone for attending this session and for giving me this opportunity to be here to take this today's session on breaking the barriers. Now, this topic is so vast and so vague, so I have just picked up a few provisions from our constitution, our Indian law, which is supporting women, which empowers women. So basically, first thing what I want to know is how many of you know the difference between feminism and something called like, you know, we're going to an empowerment here. So today's session. So when I speak something, I can see that there are some male candidates in here. So I don't want to feel, I don't want them to feel that this is totally like feminism. So people keep talking about feminism. People keep talking about empowerment. So ഇതിൽ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് എത്ര പേർക്കറിയാം? Anybody? I want this session to be like interactive. നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാം, നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം. ഞാൻ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവില്ല. അപ്പം എല്ലാവരും കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഫെമിനിസവും എംപവർമെന്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്ര പേർക്കറിയാം? എനിബഡി? നോ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഫെമിനിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇക്വാളിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാണ്. ബട്ട് ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് യു സംതിങ്. What is the equality that you're fighting for? Because what I would say is that woman is much more powerful in the society. The only thing is that we don't realize that. Namak equality unda. We are on the equal footing with men. The only thing is that we don't realize it. Empowerment is something different. It is where you are given opportunities. We open up opportunities. We make sure that women are coming forward and participating more intensely in things which is going on in the society. So ഇത് രണ്ടും ഒരേ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്, ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആണ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ്. Now when I say gender equality എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is a basic right. Okay, from birth on, male ആയാലും female ആയാലും, we all have certain rights which comes along as soon as we are born. So when we are fighting for equality, there is nothing like that, because constitution എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? Constitution, നമ്മുടെ ഭരണഘടന എന്താണ് പറയുന്നത്? There are some fundamental rights. ഈ fundamental rights എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരാൾ നൽകുന്നതല്ല, നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കുള്ള അവകാശങ്ങളാണത്. അല്ലേ? So a few articles in our constitution are like article 14, 15, 16,
And there are many more articles like this. So a few what I would like to mention here is like equality. Now, Article 14, what does it say? It says that law is equal for all and nobody is above law. So that includes female and male of the society. It doesn't segregate. It doesn't specifically say that in a gender nana your article. No, nothing like that. Then what about Article 15? Are you people aware of these articles? These articles ഒക്കെ അറിയാമോ? എല്ലാവരും ഭയങ്കര സൈലന്റ് ആണല്ലേ? Okay. May I ask a few of you to own your videos, switch on your videos, open your mics and please reply so that ഇതിങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഒരു one side talk ആവില്ല. Anybody? Okay. Anyways, Article 15 says that prohibition of discrimination is there on the grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth. Now, adil nammal underline cheyi nokkanna oru sanam. It says nobody can be discriminated on the basis of sex. Just because you are a female, you cannot say that okay, you are a female, you cannot do this, right? Okay. And then Article 16 says that equality of opportunity in matters of public employment. Nowadays, we can see that government is keeping special reservations. Not only nowadays, it's been there since ages. So there are some reservations for women and it is being increased also, right? Then Article 19, what does it say? Freedom of speech and expression. So in earlier days, in the Veda period and all, women had some dominancy in the society, but that dominant nature gradually was reducing, where women became chattels. Like we just became objects where people could use us for their own purposes, and then it was like we didn't have any particular status in the society. ഇതിനെല്ലാം മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്? ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദ പ്രീ ഹിസ്റ്ററിക് പീരിയഡ്സ് ആൻഡ് സം ഇൻ റിലേഷൻ ടു യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ. അങ്ങനെ വൺ സച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് സീഡോ. ഓക്കെ, ഈ സീഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയോ? എനിവൺ? Okay, I don't see anyone responding. Anyways, CEDAW is Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. And this was brought about in 1979. And based on this, they have told that women need to be given opportunities. But ഇതിന്റെ മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ നേഷൻസും കുറെ ലോ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യണം, അവരുടെ ലോ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യണം. I can see that Arsha has raised her hand. Arsha, is there something that you would like to ask? No, okay. Anyways, so the member nations have to incorporate the principles of equality of men and women in their legal system and abolish all sorts of discriminatory laws, and adopt appropriate ones prohibiting discrimination against women. So this is what CEDAW says. CEDAW's purpose is to bring equality, to bring empowerment of women. What do you mean by empowerment of women? Now, there is a Sanskrit sloka for this. Nari Shakti Shaktishali Samajasya Nirmanam Karoti. Now, this says that a powerful woman builds a strong society. Now, who is a powerful woman? Arani powerful woman or Arana? നമ്മൾ കുറെ കൊടി പിടിച്ചു നടന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇക്വാളിറ്റി വേണം എന്ന് പറയുന്നതിലാണോ? ഇല്ല, നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസം നേടി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിലാണോ? നമ്മൾ എംപവർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കഴിവുകളെ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരോടും പോരാടാനല്ല. We are not fighting against anyone. We are not going to challenge anyone. What are we doing there basically? We are bringing ourselves up into the society, to the forefront of the society, to build a society.
ഇല്ലേ? വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാമിലി ഈസ് ദ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഇൻ എ സൊസൈറ്റി നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. ഈ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫാദർ, മദർ, കുട്ടികൾ, ഇല്ലേ, ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഒരു ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ചെറിയ ഫാമിലി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും അത് പേരൻസ് ആൻഡ് കുട്ടികൾ എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ഈ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇല്ലേ, അത് നമ്മൾ സ്ത്രീകളാണ് ജന്മം കൊടുക്കുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഒരു ബേസിക് യൂണിറ്റിന് തന്നെ അവിടെ ജന്മം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു, അല്ലേ? ആൻഡ് വൈ ആർ വി എഡ്യൂക്കേറ്റിംഗ് ourselves just because we want to go outside and challenge someone? No, we are educating ourselves so that the next society like നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. Nowadays സ്ത്രീകൾ എല്ലാ ഫീൽഡിലും അവരുടെ പേര് നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, അവർ വിജയം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇല്ലേ? സോ ഫോർ ഓൾ ദിസ് വാട്ട് വാസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ബേസിക്കലി വാട്ട് വാസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, കാരണം നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കാലത്ത് സതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നിയമം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുവരെ പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പം കുറേയൊക്കെ നമ്മളുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ നിയമസഹായം നമ്മൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കൊരു അവയർനെസ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലേ? ആൻഡ് വെൻ എ വുമൺ സ്റ്റാൻഡ്സ് അപ്പ് ഫോർ ഹെർസെൽഫ്, ഷീ ഈസ് നോട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് അപ്പ് ഫോർ ഹെർസെൽഫ് അലോൺ. Who is she standing up for? She's standing up for the whole woman society. When you learn to say no to something, people might feel that why is she rude? Why is she arrogant? But when you learn to say no, then you are creating your own space, a safe space, right? So, we know that there are a lot of atrocities that used to go against women, but then law started to be formed in such manner that these could protect you. For example, there are so many provisions in our IPC itself which goes against the crimes against women, which tries to curb the crimes against women, right? Now, there are certain cases in India which were really famous if you look at it, and these cases, these judgments show that women empowerment was there from time immemorial. Okay, there were a lot of people who used to support women empowerment. A couple of cases which I would like to mention here is like CB Muttamma versus Union of India. This was way back in 1979, where a senior member of the Indian Foreign Service had lodged a complaint saying that she was denied promotion. Now, at this time, she fought for this because she was denied that just because they thought that okay, she would go into marriage, then a lady would be busy with her family and all these things. But here again, Article 14 came into light and it was upheld and said that it provides the principles of equality of law. Similarly, in the case of Air India versus Nargesh Mirza in 1981, now here what happened is the air hostesses of Air India International Corporation had approached the Supreme Court. Now, why did they approach the Supreme Court? Because they were discriminated on the basis that they would get married and they could not continue as air hostess because once they are married, they are not good for that service. But people went against that. Yes, it was upheld that they could not marry at least till they completed 4 years of service with Air India. But at the same time, it was also told that just because they got married, they couldn't be thrown out of their job. Now, this is the case. Now, recently, നമുക്ക് വന്ന കുറേ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, നമുക്ക് ഫീമെയിൽസിന് നമ്മളുടെ മന്ത്ലി ടേംസ് അല്ലെങ്കിൽ പീരീഡ്സ് ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ലീവ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഇല്ലേ? സോ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ബേസിക് റൈറ്റ്സ് ഹാവ് ബീൻ upheld now. People are advocating for it, right? Now let us look at some of the sections of the IPC. For instance, rape against a woman, right? There is a provision in IPC section 376 which protects you. So when a rape has happened, people just fall back and think that no, I shouldn't voice this out because it's a taboo in the society, it's a shame for me in the society. But what we would say is that voice it out, because when you're voicing out your concern, every other female gets that power to come out and voice theirs as well and fight for their justice. Similarly, there are a lot of other things like workplace sexual harassment, which again comes under section 509,
where if there is a sexual harassment that goes on, you can voice out. Then there are some acts which protects you from, domestic violence. Now, domestic violence എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീടിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന അന്യായങ്ങൾ ഇല്ലേ, സ്ത്രീകൾക്ക് അഗേൻസ്റ്റ് നടക്കുന്ന അക്രമങ്ങൾ. അപ്പം ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്, ഇപ്പം കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പോയി, ഭർത്താവിൻ്റെ ഭർത്താവ് നമ്മളെ വളരെയധികം പീഡിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആക്ടുകൾ ഇവിടെ നിലവിലുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ ഒരു തരം നിയമങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തപ്പോൾ ഇത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? മിസ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം അനുഭവിച്ചു വരുന്നവർക്ക് ആ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇല്ലാണ്ടാക്കുകയാണ്. അതർവൈസ് വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ്, വി ആർ ഓൾസോ എൻഷുറിങ് ദാറ്റ് ദീസ് ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രൊവിഷൻസ് എല്ലാം റീറിട്ടൺ ആകണം എന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കും. സോ whatever we take, the steps we take, so when we say empowerment, ഈ പറയുന്ന നമുക്കുള്ള റൂൾസ് എല്ലാം നമുക്ക് എപ്പോഴേലും എങ്ങനെയും വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ജെന്യുവൻ ആയിട്ടൊരു കേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രൊവിഷൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? I hope I'm clear on that. Okay. Then there is something called Article 21 in our Constitution. In Article 21, എന്താണ് പറയുന്നത്? It gives us protection of life and to live a life with dignity. ഈ ഡിഗ്നിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ജന്മാവകാശമാണെന്ന്. കാരണം ഒരാൾക്ക് ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ, അത് സ്ത്രീ ആയിക്കോട്ടെ പുരുഷനായിക്കോട്ടെ, അവർക്ക് കിട്ടേണ്ടുന്ന ഒരു റെസ്പെക്ട് ഉണ്ട്. ആ റെസ്പെക്ട് അത് അവർക്ക് ജനിക്കുന്ന സമയം മുതലേ കിട്ടുന്നതാണ്. സിൻസ് ദ ടൈം ദേ ആർ എ ബേബി ടിൽ ദ ടൈം ഓഫ് ദ ഡെത്ത്, മരണത്തിന് ശേഷം അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അവരെ അടക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഈ വേൾഡിൽ നിന്ന് സെൻഡ് ഓഫ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനുള്ള ലോയും നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണ്. സോ ആർട്ടിക്കിൾ 21 ഈസ് ദി ക്രക്സ് of our fundamental rights, which gives us protection of life and personal liberty as well. Now when I say personal liberty എന്താണ്? നമുക്ക് ചോയ്സസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള, ഡിസിഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു പവർ ഉണ്ട്. സോ ദിസ് എ വുമൺ മസ്റ്റ് ഹാവ് ഇൻ ഹർ ലൈഫ് ടു മേക്ക് ഹർ ചോയ്സസ്, ടു മേക്ക് ഹർ ഡിസിഷൻസ്. നൗ അഗൈൻ കമ്മിങ് ടു ദാറ്റ്, ഈ ചോയ്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് 18 വയസ്സായി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ജീവിക്കും എന്നല്ല മീൻ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ, ഇല്ലേ? എനിക്ക് തുടർന്ന് പഠിക്കണം, ഇന്ന വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യണം, ആ ചോയ്സസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. നോബഡി ഹാസ് ടു കം ആൻഡ് ടെൽ മീ ദാറ്റ് യെസ് നീ MBBS ചെയ്തേ പറ്റൂ, നമുക്ക് മറ്റേത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നോ, നത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ബട്ട് യെസ്, നമുക്ക് അറിയാം. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്, I would take the example of myself as well, because my family being an Orthodox family, they never wanted me to become an advocate, because എപ്പോഴും പറയും അത് ഫീമെയിൽസിന് പറ്റിയൊരു പണിയല്ല, it's not for the females എന്ന് പറയാറ്. So they wanted me to become a doctor or something like that, and I told no, this is what I want to become, right? So that is where you voice your choice. So you have to make careful choices, mindful choice എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചോയ്സസ് നമുക്ക് എത്രമാത്രം ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ്, because we make sure that we avoid troubles for ourselves, but at the same time troubles illa nalla, there will be troubles in life. When you fall into such troubles, then that is where the law also supports you, and this is how we are empowering women in our society. Okay, then there is Article 39, Directive Principles of State Policy, DPSP. എത്ര പേർക്ക് ഇത് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിയാം? When the state is in such financial condition, then they should also implement this. നമുക്കിത് കോടതിയിൽ പോയി നമുക്കതിനെ ചാലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും what is put in the constitution is that, so our forefathers were very cautious, right? അവർക്ക് ഫോർസീ ചെയ്യാമായിരുന്നു ഇന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് വന്നാൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. സോ ബേസിക്കലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മുടെ നേഷന്റെ ഒരു ബൈബിളാണ്. അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രൊവിഷൻസിന്റെയും ഒരു ഫർദർ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ആക്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിയമങ്ങൾ, നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ. Now 39 എന്താണ് പറയുന്നത്? The state to direct its policy towards men and women equally, the right to an adequate means of livelihood. അല്ലേ? ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് ഒരു ഈക്വൽ ഫുട്ടിങ് കൊടുക്കണം. Okay, that is what they are
same, and there should be justice that is promoted on an basis of equal opportunity. Okay. Then there is something called free legal aid. Now, how many of you know that സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും പ്രത്യേക നിയമം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ ഉണ്ട്? പെർമിഷൻ അല്ല, ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സ്പീക്സ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ആർട്ടിക്കിൾ 15 ക്ലോസ് 3 അതിൽ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇക്വാളിറ്റി ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു, പക്ഷെ ആർട്ടിക്കിൾ 15 ക്ലോസ് 3 എന്താണ് പറയുന്നത്? There is a provision to make special laws for women and children. അപ്പം വുമൺ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ സപ്രസ്ഡ് ആകും. ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് നിന്ദകൾ സഹിക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ഷൻസ് റിജക്റ്റഡ് ആകേണ്ടി വരും എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അന്ന് ആ കാലത്ത് ആ വുമന്റെ സ്റ്റേറ്റസ് അത്രയും നല്ലതല്ല, അതിനെയും നന്നാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഫോർ ഫാദേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊവിഷൻ അവിടെ ഇട്ടത്. ഈ ആർട്ടിക്കിൾ കാരണമാണ് ഒരുപാട് ഫർദർ ലോസ് വർ ഡെവലപ്ഡ്. ഓക്കെ, am I clear on that? Okay, then let us move on to article 42. Now, what does article 42 say? It is an important provision for the benefit of women. It directs the state to make provision for securing just and humane conditions for work and maternity benefit. Like maternity benefit എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഗർഭിണിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അവധി കിട്ടണം. ചിലയിടത്ത് എന്ത് പറയും, നിങ്ങൾ ഗർഭിണിയായി അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി ജോലിക്ക് വെക്കാൻ പറ്റില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ആളെ എടുക്കണം. There are a lot of cases അങ്ങനെയും ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് വന്നതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ ആള് കല്യാണം കഴിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഗർഭിണിയായി അതുകൊണ്ട് ഇനി അവരെ ജോലിക്ക് വെക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ they have always approached the House of Justice. കോടതിയെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ന്യായമായിരുന്നു ഇത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വേർ ദിസ് ആർട്ടിക്കിൾ 42 comes into play, where it protects the woman. കല്യാണം കഴിച്ചതുകൊണ്ട് ജോലി പോകാൻ പാടില്ല, പിന്നെ ഗർഭിണി ആയതുകൊണ്ട് ജോലി പോകാൻ പാടില്ല, അല്ലേ? അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം they also make sure that the workplace is a safe space for women. Okay, then there is a famous landmark judgment ഉണ്ട്, വിശാഖ വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക പറ്റുമെങ്കിൽ, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് വെയർ വർക്ക് പ്ലേസ് ഹറാസ്മെന്റ് വന്നപ്പോൾ വന്ന ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണ്. വളരെ പ്രാധാന്യമേറിയ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണ്. വേർ ഇറ്റ് സേസ് ദാറ്റ് ദ വുമൻ ഹാവ് ടു ബി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ്. കുറെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി റിസർവേഷൻ ഓഫ് സീറ്റ്സ് എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുറെ റിസർവേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്, ഇപ്പൊ ഇൻക്രീസ്ഡ് റിസർവേഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ഇത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എവിടെയാണ് പറയുന്നത്? ആർട്ടിക്കിൾ 243D ആൻഡ് ആർട്ടിക്കിൾ 243T. ഇത് റിസർവേഷൻ ഓഫ് സീറ്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. വുമണിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം എത്ര നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റ്സ് റിസർവ് ചെയ്യാം, അവരെ ഏതെല്ലാം ഫീൽഡിൽ അവർക്ക് റിസർവേഷൻസ് പറ്റും എന്നുള്ളത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടാണ്ട് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് വുമണിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയാലും എംപവർമെന്റ് ആയാലും നമുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ വുമൺ, അത് 1992 എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയത്. അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒരു അമെൻമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നു, ഒരു 73rd അമെൻമെന്റ് 1992 കൊണ്ടുവന്നു, റിസർവേഷൻ ഓഫ് ഫോർ വുമൺ ഇൻ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് എന്നുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം 2001 നാഷണൽ പോളിസി ഫോർ എംപവർമെന്റ് ഓഫ് വുമൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്നത്. അതേ പിന്നെ നമ്മളുടെ സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന ഒന്നാണ് നാഷണൽ ലെവലിലെ ബേട്ടി പഠാവോ ബേട്ടി ബച്ചാവോ. ഇനി നമുക്ക് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ തരുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എംപവർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പൂർണ്ണതയിലെത്തിക്കുക. ഈ പൂർണ്ണതയിലെത്തിക്കുമ്പോൾ it doesn't mean that you rebel in your family and then go out somewhere, do something. No, being educated itself is a big empowerment, I would say. കാരണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്, നമ്മുടെ വരും തലമുറയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ it is us women who can multitask. അതൊരു വലിയ പവറാണ്. See, so you are already empowered. The only thing is that you should realize your power, right? Hey, so that is what I would say, like recognize what is your power and contribute to the society. Okay, so keep empowering yourself, empower other female fellow mates. നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എപ്പോഴും ഒരു ബാക്കിംഗ് കൊടുക്കുക, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഐ തിങ്ക് ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു.
Is there any specific thing that you want to ask? It's 5:30. I think 6 o'clock നമ്മൾ wind up ചെയ്യുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. So is there anything that you want to particularly ask? You can ask before I continue with more things. Any questions? എന്തെങ്കിലും doubts ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. Otherwise, because the next portion that I'm going to take is about cyber crimes against women. Renu, can you please ask the students to, come forward, ask questions so that it's an interactive session? Yeah, sure, ma'am. Please, if you have any doubts, please feel free to ask, ma'am. It's not just about doubts. Even if you have some personal experiences to share, some personal questions to ask, you can even ask that to her. Because we have an expert here today. You can also ask anything about, studying law as well, because I'm sure that some of you might be even aspiring, to become great litigants. And some of you might even want to stand up for, women's right. Arati Shankar, are you there? Bhagyalakshmi? Yes, ma'am. Do you have any doubts? You can just ask her. Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, Bhagyalakshmi. Ma'am, ഞാനിപ്പം BA ഇംഗ്ലീഷാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ എനിക്ക് ഇൻ കേസ് ഇതിനകത്തോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഏത് കോഴ്സാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്? Sorry, come again. അത് കേട്ടില്ല. മാം, ഞാനിപ്പം BA ഇംഗ്ലീഷാണ്. സോ എനിക്ക് LLBക്ക് പോകാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താണ് അടുത്ത? You will go for 3-year LLB entrance exam ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ I think that will come around May, June ആ ഒരു ടൈമിലാണ്, ജൂൺ ജൂലൈ ആ ടൈമിൽ എക്സാം ഉണ്ടാവും, എൻട്രൻസ് എക്സാം ഉണ്ടാവും. CLE എന്ന് പറയും, കേരള ലോ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ. സോ യു ഹാവ് ടു അറ്റൻഡ് ദാറ്റ്. ഇനി അതിൽ നോക്കേണ്ടുന്ന സബ്ജക്ട്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അങ്ങനത്തെ ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ജനറൽ നോളജ്, കറന്റ് അഫെയർ, അതേപോലെ തന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ, അത് ഇറ്റ് വിൽ കം റിലേറ്റഡ് ടു ആർട്ടിക്കിൾസ്, ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. LLBക്ക് ആസ്പയർ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അവരുടെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിൽ ഇങ്ങനത്തെ ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വെരി ടഫ്. You can prepare on your own, unless you feel that you want some help. It's very easy exam. Thank you, ma'am. You're welcome. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഐ ഗോ ഇൻ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട്. ഇത് ഞാൻ പ്രത്യേകം പിക്ക് ചെയ്തിരുന്നു, ബിക്കോസ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ 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 വാസ്റ്റാണ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഞാൻ ഇതിൽ ഒരു ടോപ്പിക് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് സൈബർ ക്രൈം അഗൻസ്റ്റ് വുമൻ ആണ്. ബിക്കോസ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് ഈസി ആക്സസ് ആണ്, ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് മുതൽ മുതിർന്നവർക്ക് വരെ. ഇന്റർനെറ്റ് ഒക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഫോണിലായാലും നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ വഴി ആയാലും ഒക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസും നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഹാക്കേഴ്സ് എന്നും പറഞ്ഞൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാരുണ്ട്. ഹാക്കേഴ്സ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല, അവർ നമ്മുടെ കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊണ്ടുപോകും, അത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യും, അതാണ് കാര്യം. പക്ഷേ ഇതിലും ഉപരി മറ്റ് സൈബർ ക്രൈം എഗൻസ്റ്റ് വുമൺ ഇസ് വെരി ഗ്രേവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ പാൻഡമിക് സമയത്ത് കാണാമായിരുന്നു. ദർ വാസ് സംതിങ് കോൾഡ് സെക്സ്റ്റോഷൻ. ഈ സെക്സ്റ്റോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വാസ് ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് ദ വുമൻ, ത്രെറ്റ്സ് ലൈക്ക് ത്രൂ സൈബർ പോർണോഗ്രാഫി, അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് പബ്ലിഷിംഗ് ഓഫ് ഒബ്സീൻ സെക്ഷൽ കണ്ടന്റ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുക, അവരെ ബുള്ളി ചെയ്യുക, അവരെ ഡീഫെയിം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു വളരെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണത്, അല്ലേ? അപ്പം ഇതിന് അഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് നിയമമാണോ ഉള്ളത്? ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ട് ഓഫ് 2000. ഇതാണ് അവിടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു നിയമം. ഇനി ഇത് ആരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ്? ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് സൈബർ ക്രിമിനൽസിനെ എങ്ങനെ
എന്ത് പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കാം. ഇനി സൈബർ ക്രിമിനൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജസ്റ്റിസ് എക്സ്ട്രോഷൻ മാത്രമല്ല, പല പല ക്രൈംസും നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് വളരെ ഗ്രേവ് ഒരു ക്രൈം ഇത് ആണെന്ന് മാത്രം. IPCയിൽ പറയുന്ന പ്രൊവിഷൻസ് എല്ലാം ഇവിടെയും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. കാരണം ഒരു സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ബോഡിലി വന്നൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്തത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിലി നമ്മളെ വയലേറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാകുന്നില്ല. ആ ഒരു മെന്റൽ ടോർച്ചർ അവിടെ വന്നു, നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത്, അത് നമ്മൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒരു വഴി തരുന്നില്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ അതും ഒരു സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെന്റ് തന്നെയാണ്. മെന്റലി ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ ബീങ് ടോർച്ചേർഡ് ഓൺ ദാറ്റ്, if somebody comes and tells you something which you don't like, you always have that power to stand up against that. You don't have to feel that അയ്യോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അടുത്ത വരുന്ന കോൺസിക്വൻസ് എന്താണ്. നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിക്കുന്നത്, ഇന്ത്യയിലെന്നല്ല പക്ഷേ കൂടുതലും ഞാൻ പറയുന്നത് ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഈ ഭയങ്കര നമ്മൾ കൾച്ചർ ഓറിയന്റഡ് ആണ്, നമ്മളുടെ ട്രഡീഷൻ ഓറിയന്റഡ് ആണ്. അപ്പം അവിടെ വുമൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പുറത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെയധികം മോശമാണ്, നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചില സമയത്ത് നമ്മളെ അത് വിലക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ വിലക്കുന്നത് വളരെ വളരെ മോശപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. And here also I know that in one incident where I came back to India because I was born and brought up abroad ആയിരുന്നു. ഇവിടെ വന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, കേരളത്തിൽ വന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നു. മൈ പേരൻസ് ടുക്ക് മീ ടു സം റെസ്റ്റോറൻറ്റ്, ഇവിടുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ഇന്ന് പോവാം മോളെ എന്ന് പറഞ്ഞു. വി എൻറ്റർഡ് ദാറ്റ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. കൈ കഴുകാൻ പോയപ്പോഴത്തേനും ഒരാൾ വന്ന്, ഒരു മാൻ, ഹി ജസ്റ്റ് കെയിം, ഹി ബ്രഷ്ഡ് പാസ്റ്റ് മീ, മേക്കിംഗ് ഷുവർ ദാറ്റ് ഹി ടച്ചസ് മീ ഇൻ എ വെരി ഓക്വേർഡ് മാനർ. സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഞാൻ അപ്പം തന്നെ ബഹളം വെച്ചു. നമ്മൾ എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെ അതോറിറ്റീസ്, കൺസേൺ അതോറിറ്റീസ് വന്നു. ബട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് ദേ ടോൾഡ് മീ ഇസ് ദാറ്റ് ഇതിന് അഗേൻസ്റ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിന്റെ പുറകെയൊക്കെ കുറെ നടക്കണം, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അതിന്റെ നാണക്കേട്, അത് ബുദ്ധിമുട്ട്, ഇത് ബുദ്ധിമുട്ട്. സോ ഹി കൺവിൻസ്ഡ് മൈ ഫാദർ നോട്ട് ടു ക്രിയേറ്റ് എ കേസ് അഗേൻസ്റ്റ് ദിസ്. സോ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ. മൈ ഫാമിലി വാസ് സോ ഓർത്തഡോക്സ്, അഡ്വക്കേറ്റ് ജോബ് നല്ലതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം 1997 is the period when I completed my pre-degree. So ഈ pre-degree complete ചെയ്ത ടൈം I wanted to become a lawyer, which I couldn't at that time. And then with the support of my children, I did my LLB, and I'm doing my LLM right now. So there, why I wanted to do that is, ever since 1997, there was a particular case. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എത്ര പേർക്ക് അറിയാമെന്നറിയില്ല, സൂര്യനെല്ലി കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫേമസ് കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ ഐ ഫെൽറ്റ് ദാറ്റ് വുമൺ ആർ നോട്ട് ബീങ് ഹേർഡ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് മാനർ. I'm not telling that all the women will be on the right side, that they misuse law as I told you earlier. പക്ഷെ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നി, see, there are some people who are not able to voice their concerns properly. Nobody is there to stand up for them, and these are the kind of people that I want to stand up for in life. I want to do something for them. Okay, but എൻ്റെ ഈ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും I was so very determined. No, I want to become a lawyer. Why am I becoming a lawyer? Law is, it's a very bhayangara nalloru profession aanu. It doesn't mean that all the other professions are not nice, but here we are standing up for someone. Okay, our kind of that getting justice for them, avarku vendita justice kitta vendi fight cheynada, adoru that gives us a kind of satisfaction. Okay, so what basically then happened is that when I started thinking that okay, this was not a right thing to happen, why was I not allowed to go forward with that complaint? So that also set me thinking, no, I have to do something. So that is how I took up LLB, and now I feel that yes, I have made a right choice. My choice was not wrong. It is just that it took me some time to get into that profession, but finally I am there. So coming back to our cyber crimes, so women and children, ഇവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ന് സൈബർ വേൾഡിൽ ബുള്ളി ചെയ്യപ്പെടുന്നവർ. അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവര് ഒരുപാട് ക്രൈംസിന് എന്താ പറയുക അടിമപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട്. അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല, അവർക്ക് ഈ അറ്റാക്ക് എല്ലാം വരുന്നത് because people feel that they will not
speak to someone else. Children's കാര്യത്തിൽ children also don't know what to do. For example, there was a game, അത് children ആയാലും adult ആയാലും ഇല്ല, but there was something called blue whale, which ഇപ്പൊ നമുക്ക് ബാൻ ആണ് നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ, അത് which takes you to that extremes where you have no choice but you have to kill yourself, you have to take your own life. ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ സൈബർ വേൾഡിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്കത് ഈസിലി പറ്റുന്നത്? കാരണം നമ്മൾ സ്ത്രീകൾ മെന്റലി വി ആർ എ വയബിൾ തിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫീബിൾ ആണ്, ദേ ക്യാൻ ബി മാനിപ്പുലേറ്റഡ് ഈസിലി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം. ഇവിടെ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഹാവിങ് ദ റൈറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് നല്ല മാർക്ക് വേണം, എനിക്ക് ഇന്ന പൊസിഷൻ ആയിരിക്കണം ക്ലാസ്സിൽ, ഇല്ലേ? അത് മാത്രമല്ല, യു ഹാവ് ടു ഓപ്പൺ ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആൻഡ് റീഡ്. പത്രം വായിക്കുക, ന്യൂസ് അറിയുക, നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതേപോലെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമുണ്ട്, കോമൺ മാൻ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഒരു പ്രൊവിഷൻ നിയമത്തിലുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ആസ് എ കോമൺ മാൻ യു ക്യാൻ ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് ദ പോലീസ് ടു സോൾവ് ക്രൈംസ്. ഓക്കെ, സോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രൈം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഡ്യൂട്ടി കൂടി നമുക്ക് ഉണ്ട്. ഇനി ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകണമെന്നല്ല ഫിഷിംഗ് കേട്ടോ. ഇവിടെ PHISHING ഫിഷിംഗ്, ഇത് ഒരു സൈബർ ക്രൈം ആണ്. ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫേക്ക് ഇമെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങളൊക്കെ ഫോൺ എല്ലാവരും ലേറ്റസ്റ്റ് ഫോണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. അപ്പൊ പലപ്പോഴായിട്ട് SMS വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിലിൽ വരാം. അതായത് നിങ്ങൾ ഇത്ര രൂപ വിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്നത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് കട്ട് ചെയ്യും. ഇത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും എന്താണ് പറ്റുന്നത്, അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു വൈറസ് ഉണ്ടാവും, ദാറ്റ് എക്സ്ട്രോട്സ് ഓൾ ആ ഡീറ്റെയിൽസ്, ഇല്ലേ? എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കാശ് പോവും. ഇതില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പൊ റീസെന്റ് നമുക്കറിയാം ആപ്പുകളുണ്ട് ഇൻ ഫോൺ വേർ ദേ ഗിവ് യു ഇൻസ്റ്റന്റ് മണി. പലരും പ്രത്യേകിച്ച് ലൈക്ക് ടീനേജേഴ്സ്, ഈ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, ഇവരൊക്കെ ഒരു വിക്ടിം ആവുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇൻസ്റ്റന്റ് മണി. ബിക്കോസ് ആർ തോട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് വി വോണ്ട് ടു മേക്ക് ക്വിക്ക് മണി, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് കാശ് ഭയങ്കര അത്യാവശ്യമുണ്ട്, വീട്ടിൽ ചോദിച്ചിട്ട് തരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദിസ്. ഇത് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കോൺസിക്വൻസസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ദേ ഓൾറെഡി ഹാവ് ആക്സസ് ടു യുവർ ഗാലറി. നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസിനോട് ആക്സസ് ഉണ്ടാവും, നിങ്ങളുടെ കോണ്ടാക്ട്സിനോട് ആക്സസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഈസിലി ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അനാവശ്യ മെസ്സേജസ് പോകും, നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസ് മോർഫ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്കൊക്കെ അയക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്തൊരു നമ്പറിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വരികയോ, SMS വരികയോ, ഒരു കോള് വരികയോ, അവർ പിൻ തരാൻ പറയുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്. പിന്നുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൈബർ ബുള്ളിയിങ് ആണ്. സൈബർ ബുള്ളിയിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ, ഫിസിക്കലി വന്ന് നമ്മളെ വയലേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും നമ്മളെ മെന്റലി വയലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അവിടെ ഒരു സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെന്റ് ആണ് നടക്കുന്നത്. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്, എന്താ പറയാ, നമ്മളെ റേപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ കൊന്നിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡ് ഒഴിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല നിനക്ക് വേണ്ട എന്നും പറഞ്ഞ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ സൈബർ ബുള്ളിങ്, അല്ലെ? ഇങ്ങനെയുള്ള മെസ്സേജസ് അയക്കുക, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അയക്കുക, മിസ്ലീഡിങ് ഫാക്ട്സ് അയക്കുക. അപ്പൊ ആ വിക്ടിമിനെ വളരെയധികം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എന്താ പറയാ, എങ്ങനെയെല്ലാം ഉപദ്രവിക്കാമോ ആ രീതിയിലെല്ലാം ഉപദ്രവിക്കുക. ഇതിനാണ് സൈബർ ബുള്ളിയിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതിന് അഗൻസ്റ്റും നമ്മുടെ IT ആക്ടിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഇത് ബേസിക്കലി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് സൈബർ സെല്ലായിരിക്കും ദാൻ ദ റെഗുലർ പോലീസ്. സോ ഇഫ് എനി വൺ ഓഫ് യു, this is my personal request, if any one of you goes through any kind of these kind of cyberbullying or cyber stalking ആയിക്കോട്ടെ. ഇനി സ്റ്റോക്കിംഗ് എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പേജസിലും കയറി നിങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ്, നിങ്ങളുടെ അന്നത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഫോട്ടോസ്, ഇതിന്റെ എല്ലാം പുറകെ കമന്റ് വിടുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതായത് നിങ്ങളെ അങ്ങ് പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. സൈബർ സ്റ്റോക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. അപ്പം അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത്ര മാത്രമാണ്, സൈബർ സെല്ലിൽ നമ്മൾ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മസ്റ്റാണ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ. ഓക്കെ, I think we have 15 minutes more. Any questions?
എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ? ഹലോ മാം. യെസ് ആഗ്നസ്, ടെൽ മീ. മാം, എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, ഈ ലോയേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, നൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഗ്നസ്. എല്ലാ ഫീൽഡിലും ഈ പറയുന്ന ഈ ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പിന്റെ ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ശ്ലോകം ചൊല്ലിയിരുന്നു, സി എ പവർഫുൾ വിമൻ ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ ഗുഡ് സൊസൈറ്റി, ഷീ ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് വൺ. സോ നമ്മളെ തന്നെ പവർഫുൾ ആക്കുന്നതായിരിക്കും വളരെ നല്ലത്. നമുക്ക് ആദ്യമൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും, അത് ഏത് വർക്ക് പ്ലേസിലും ഉണ്ട്. But we have to step ahead and be strong enough that no, we will stick on to this and we will do this. And ella workplace-lum ippom usually they should have a committee, women protection committee. Lawyers in ideyil aanengil namukku bar association undu, so if you want to give a complaint, it is not that every complaint will be successfully handled or something, but then you have other remedies. Women's commission inde കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. Agnes ചോദ്യത്തിന് മറുപടി ആയോ? Yes ma'am. Okay. Anyone else? എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ ഉണ്ടോ? ഹലോ മാം. യെസ്, പറയും. സിന്ധ്യ. മാം പറഞ്ഞു മാമിന്റെ പ്രൊഫഷൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെടുത്തതാണ്. ആർ യു എൻജോയിങ് കറന്റ്? I am very much, Cynthia. I am very much. Because, see, if it was only for Kashandakan Matramaitanangil, maybe I would not have enjoyed it. But if I want to fight for genuine people, yes, it gives me a big satisfaction. Anyone else? നമ്മളൊരു I think 69 people, excluding me ആണെങ്കിൽ 69 people ഉണ്ട്, and nobody wants to ask me anything. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് കൺസേൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. that will be answered clearly. But if you feel that എനിക്ക് ഇവിടെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, because this is an open forum, you can always go back to Reenu ma'am and she can get in touch with me and I can give her the best possible remedials that we can give. Can I ask one more? Sure, go ahead. How does cybercrimes affect right to privacy? Right to privacy, okay, this is what I'm telling. So cybercrime right to privacy engane affect cheyunu nu choichana, we are giving access to all these things. Like sometimes if when you are downloading an app, have you noticed that they will ask you that, see, this is going to access your gallery, like അല്ലെങ്കിൽ this is going to access your contacts. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ കോൺടാക്ട് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഗാലറിയിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക കൂടുതലും? അല്ലെ, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ എല്ലാവരും സെൽഫീസ് എടുക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ പേഴ്സണൽ ഫോട്ടോസ് അല്ലേ ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് പറ്റും, ഈ പറയുന്ന ആപ്സിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേനും ആക്ച്വലി പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്, that mistake is from our end. When we are downloading this, നമ്മൾ യെസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവർക്ക് ആക്സസ് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രൈവസി വയലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. പക്ഷേ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇഫ് യു ഗോ ത്രൂ വെബ്സൈറ്റ്സ്, ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആമസോൺ പ്രൈം ഉള്ളവരായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഉള്ളവരായിരിക്കും ഇല്ലേ. അവരുടെ പോളിസീസ് നിങ്ങൾ വായിക്കാറുണ്ടോ? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈസി ആയിട്ട് പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു ടിക്ക് മാർക്കിന്റെ ഒരു ബോക്സ് കാണും, ഐ അഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞ് മാത്രം കൊടുക്കും. ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ഹാവ് ഗോൺ ത്രൂ ദോസ് പോളിസീസ് വെൽ? ആ പോളിസി നന്നായിട്ട് വായിക്കുക. വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് അവരെന്തെല്ലാമാണ് നമ്മളെ പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനകത്ത് അവർ തേർഡ് പാർട്ടീസിന് നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുമോ കൊടുക്കത്തില്ലായോ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. ദേ ആർ ആസ്കിങ് യു ഈവൻ പെർമിഷൻ. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾക്ക് തേർഡ് പാർട്ടീസിന് ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? എന്നാൽ ചിലടത്ത് ക്ലിയർലി മെൻഷൻ ചെയ്യും ഞങ്ങൾ ഇത് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിന് കൊടുക്കില്ല. ആൻഡ് നൗഡേയ്സ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്, ഈ പ്രൈവസി എങ്ങനെയാണ് വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? കാരണം നമ്മളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ്
ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് അവർ ക്യാഷിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദേ ഹാവ് സം മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ് വെൻ ദേ പാസ് ഓൺ ആർ ഡീറ്റെയിൽസ്. അതുകൊണ്ടല്ലേ നമുക്ക് ഒരുപാട് പരസ്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വരാറുണ്ട്. അതേപോലെ അൺനെസസറി കോൾസ് വരാറുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുണ്ട്, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇതുണ്ട്, മർച്ചന്റ്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കോൾസ് വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേരൻസിനെ വന്നിരിക്കാം, നിങ്ങളുടെ കുട്ടി ഇന്നത് കഴിഞ്ഞില്ല, ഇന്ന ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞില്ല, ഞങ്ങൾ ഇന്നത് തുമ്മാന്ന് വിളിക്കണം, ഇന്നത് ചെയ്യാനുണ്ട്. സോ വെൻ വി ആസ്ക് ദം ഹൗ ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ദീസ് ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഓൺലൈൻ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫിൽ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ കുറെ ഡീറ്റെയിൽസ് മറ്റൊരാളുടെ കയ്യിലേക്ക് പാസ് ഓൺ ആകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വേണം ചില വെബ്സൈറ്റ്സിൽ നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുന്നത്. ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ക്ലിയർസ് യുവർ ഡൗട്ട്സ്. Yes, ma'am. Thank you. മാം. യെസ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി. മാം, ഈ സ്ത്രീകൾ തന്നെ താമസിക്കുന്ന വീടുകളിൽ യൂഷ്വലി പല പ്രശ്നങ്ങളും ശല്യങ്ങളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. സോ നമ്മൾ ലീഗലി അതിനെ എങ്ങനെയാണ് നേരിടുന്നത്? ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കാമോ മോളെ? ലൗഡ് അല്ല, ക്യാൻ യു ബി ലൗഡ്? മാം, മാം, സ്ത്രീകൾ തന്നെ താമസിക്കുന്ന വീടുകളിൽ യൂഷ്വലി പല ശല്യങ്ങളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് വെളിയിൽ നിന്ന്. അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ലീഗലി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുമ്പോൾ ഈ അതിന്റെ അതായത് ഒരു ഇത്ര ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സർട്ടൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റിലായിരിക്കും വരുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ടു കീപ് ദ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഓൾസോ ഇൻഫോംഡ് ദാറ്റ് ഓക്കെ, ഇന്ന വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ഇത്ര പേരാണ് താമസിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കും, ഞാനിവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാണ് താമസിക്കുന്നത്. സോ ബീറ്റ് പോലീസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് നിയമം നമുക്ക് നല്ല പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾ കോഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇരിക്കും. ഇപ്പം നമ്മൾ മിണ്ടാതെ അതിനകത്ത് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആരും അറിയാൻ പോകുന്നില്ല. സോ നമ്മൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഓൾറെഡി പറയാണ്, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ്, അപ്പം ഇന്ന വീട്ടിലാണ്, ആ അഡ്രസ്സും അവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഈ ബീറ്റ് പോലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരൊരു റൗണ്ട്സിനൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇൻ കേസ് നമുക്കിതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ശല്യങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആ സ്പോട്ടിൽ എത്തുകയോ, അതുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം 1-2 തവണയായി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ ശല്യം വരുന്നെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് നിങ്ങളൊരു കംപ്ലൈന്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ FIR വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഫസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ റിപ്പോർട്ട്. ഇനി അവിടെ ആ പോലീസുകാർ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത്ര പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കംപ്ലൈന്റ് അവർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ റെഡി അല്ല എങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി യു ക്യാൻ അപ്രോച്ച് ദി പോലീസ് സൂപ്രണ്ടന്റ്. ഇനി പോലീസ് സൂപ്രണ്ടന്റും വേണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡയറക്റ്റ് മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ അടുത്തൊരു കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെയാണ്, സി ദ ലോ ഹാസ് ഗിവൺ യു ഓൾ സോർട്സ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ. The only thing is that നമ്മൾ ടൈംലി അത് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ലാറ്റിൻ മാക്സിം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. someone who sleeps on their right foregoes their right to fight for it again. അതായത് നമുക്ക് അവകാശങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾ ഉണ്ട്, തരണ്ടാരും നമുക്ക് അവകാശം ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ അതുമേ സ്ലീപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം, പിന്നാട്ടെ 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 എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നിട്ട് ഒരു എക്സ്ട്രീം എൻഡ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ന്യായത്തിന് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോടതി നമ്മളോട് ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ ഇത്രയും നാളെ എവിടെയായിരുന്നു, നിങ്ങൾ ഈ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്നത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ചിലരെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, എനിക്ക് ന്യായം കിട്ടിയില്ല. വൈ? അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ന്യായം കിട്ടിയില്ല? സമയത്ത് അവർ ആക്ട് ചെയ്തില്ല, സമയത്ത് അവർ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് നീങ്ങി എന്നും വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടില്ല എന്നല്ല, നിയമത്തിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് പോകേണ്ട ചില വഴികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് അതെല്ലാം അടച്ചു കെട്ടിപ്പൂട്ടി എന്ന ഒറ്റ ചോദ്യമാണ്. അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജെന്യുവൻ റീസൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫൈൻ, അതർവൈസ് സംടൈംസ് ദാറ്റ് ഈസ് വെയർ വി ഫെയിൽ ടു ഗെറ്റ് ജസ്റ്റിസ് ഫോർ യു പീപ്പിൾ. സമയത്ത് നമ്മളോട് അറിയിച്ചില്ലെങ്കിൽ, സമയത്ത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ നെവർ ആക്ട് ഓൺ ദിസ്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരുപാട് ശല്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വുമൺ സെല്ലുകളുണ്ട്, യു ക്യാൻ ഇൻഫോം ദെയർ ആസ് വെൽ. ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ക്ലിയർസ് യുവർ ഡൗട്ട്സ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി. യെസ് മാം, താങ്ക് യു. രണ്ടുപേരും മാത്രമേ മാറി മാറി ചോദ്യം ചോദിച്ചുള്ളൂ. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? സമയം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിയാനായി. ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി 5:52. Is there anyone who wants to come forward and ask something? Hello, ma'am. Yes, Agnes. Ma'am, what is the best kind of advice you have to the women of this generation? To the women of this generation, the best advice I would say is that empower yourself with, first thing is with education. Second thing is trust in your capabilities. അതിന് ഞാനിപ്പോൾ ഓഫ് റെക്കോർഡ് ഒരു കാര്യം പറയാം, നോട്ട് ആസ് എ ലോയർ, പക്ഷെ ആസ് എ വുമൺ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സേ ദിസ്. സി
make sure that you love yourself first. Loving ourselves is the first and foremost respect that we can give to ourselves. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആകും. ഇന്നത്തെ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കാണാതെ അയ്യോ ഞാൻ ഒരാളെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിരിക്കണം, എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പർട്ടിക്കുലർ പീപ്പിൾ ഇല്ലെങ്കിൽ, അത് പേരൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഹസ്ബൻഡ് ആയിക്കോട്ടെ, ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ, അവരില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അല്ല, അങ്ങനെയല്ല. ആൻഡ് ഓൾവേസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ്, ഇതും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓഫ് റെക്കോർഡാണ്, see, when you select a person, make sure that that person makes you feel special in life. You should never be an option to that person. Okay, this is for all the girls here. Anything else, Agnes? No, ma'am. Okay, anyone else? നമുക്കൊരു 5 minutes കൂടെ ഉണ്ട്. Do you want to ask anything? Okay, Reenu, I guess it's done almost. They don't have any more questions. Yeah. Yes, ma'am. Yes. So, Bhagyalakshmi, could you please deliver the vote of thanks to her? Yes, ma'am. Each time a woman stands up for herself, she stands up for all women. Good evening to one and all. It's my privilege to extend sincere thanks on behalf of all of us to Advocate Simi Vitaragan for her insightful session today. Her words have enlightened us and inspired us to have a better understanding on the topic breaking barriers, empowering women through legal knowledge. I would like to express my sincere gratitude to our principal, Dr. Shaila Abraham, for providing us with this opportunity to learn from a distinguished personality like Advocate Simi Vitaragan. The tireless efforts of our IQAC coordinator, Lieutenant Ranesh Joseph, Assistant Professor of Politics, Women's Forum Coordinator, Professor Dr. Anila Kumari, who is the HOD of Zoology Department, Gender Champion Club Coordinator, Reenu S. John, Assistant Professor of English, and all other faculty members have made this event a resounding success. I would also like to thank all the students who participated in this event and made it a lively and interactive experience. Your enthusiasm and engagement have made this truly a memorable event. In conclusion, I once again thank Advocate Simi Vitaragan and all the organizers for making this event a grand success. It has been an enriching experience for all of us, and we look forward to many more such events in the future. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you once again. Thank you, Reenu. Thank you. Bye.